Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Bianca and this is Bianca's World, where we are creating different pieces that can be used for different costumes. If you remember, Coppertop Inc. is hosting a 2021 costume ball, and this piece can actually be used for quite a few of the prompts on her list. I am going to be using this one specifically for one of them, but I can't tell you yet. So make sure that you're following me on Instagram and Coppertop Inc. I will put those links in the description box below. So let's get started and make this top hat. Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Bianca y hoy les voy a enseñar cómo hice este sombrero de cartón. Si recuerdan, Coppertop Inc. y yo vamos a estar trabajando en nuestros disfraces para su lista de este año. Y este sombrero lo pueden usar para... Hay diferentes disfraces que pueden usar un sombrero así. Vamos a empezar a agarrar nuestras herramientas y hacer este sombrero.